Good noon, dear students. How are you? I hope you are okay by the grace of the Almighty. We are out of our traditional classroom for a long time. Coronavirus pandemic is going on all over the world. We are almost helpless, but it is a matter of joy that corona vaccine, it is under process, and we hope within a very short time we shall get the vaccine. Okay, you are honor second year students, Department of English. Today I shall say something about romantic poetry, and our topic is The Rime of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge. Before discussing the poem, I tell you, or I ask you, what is romanticism? And I think it is very, very vital to understand. It is very, very vital to understand the matter romanticism. Romanticism, romantic, and I think we have all the persons have ideas, all the persons have heard the word romantic. What is romantic? Or who is romantic? And according to my knowledge, there is a very, very wrong conception regarding the term romantic. Most of us understand romantic means one boy, one girl, love affair, running away from home, or writing sweet poems about beloved or lover. This is romanticism, or this is romantic, or the person is romantic, or the matter, sometimes we say romance. But actually this idea about romanticism, about romantic or romance is partially true. Why partially true? It is one of the characteristics of romanticism. Romanticism means, we know, out of reality, based on imagination. It is based on medieval history. It is based on different methodologies, different mythology, tradition, nature, superstition, old customs and beliefs, and craving for the past. Long days ago, what did you do? And one famous song written by Shah Abdul Karim, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। এই গানটি আমরা সবাই পছন্দ করি, গানটি গাই। What does it mean? It means our past days are, our previous days are always better, and we say old is gold. আমরা কি বলি? Old is gold. আমাদের আগেকার দিনটাই বেশি সুন্দর, এবং আমাদের আগেকার সময়টা বেশি সুন্দর। And most of the persons go back to their old time. Okay, so it is a part of, these are the parts of romanticism. And another thing is that medieval history, old culture, beliefs. Another vital point about romanticism, that is ghost stories, ভূতের গল্প।
In our childhood, I remember my Didima, I mean my mother's mother. She told lot of stories about ghost, I mean ভূত। ভূতের গল্প শুনিনি এবং ভূতের গল্প জানি না, সারা বিশ্বেই কোনো শিশু কিন্তু বা কোনো কিশোরকে পাওয়া যাবে না যে একদিনের জন্য যে ভূতের গল্প শুনিনি জীবনে। It is also a part of romanticism and beautiful nature around us. And here you see, here we see before the window there are trees, there are birds, there are animals, forests. These are nature. And I quote William Wordsworth, famous poet of nature. What did he say? He wrote famous lines, getting and spending, we lay waste our powers, a little is see in nature, that is ours. অর্থাৎ ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, আমরা শুধু আয় করতে, ব্যয় করতে, অর্থ রোজগার করতে, অর্থ খরচ করতে সময়টা পার করে দেই, কিন্তু যে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য, এটা দেখার সুযোগ কিন্তু আমাদের খুব কম আছে। খুবই কিন্তু এটা দেখার সুযোগ আমাদের খুব কম। এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটাও কিন্তু একটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলে গেছেন। So before reading this poem, we should have these ideas in our mind. Otherwise, it will not be easy to understand the matter. Another thing, adventure। এই যে আমাদের ছেলেপেলেরা অনেক সময় বাড়ি থেকে বলে কিশোরীরা চলে যাচ্ছে, তারা কিছুদিন আগে দেখলাম পত্রিকায়, তারা বাড়ির থেকে না বলে চলে গেছে সুন্দরবন দেখতে, এবং সুন্দরবনের গহীনে ঢুকে তারা হারিয়ে গেছে। বিকজ দে আর ভেরি ভেরি অ্যাডভেঞ্চারাস। তারা অত্যন্ত অ্যাডভেঞ্চারাস, মানে দুঃসাহসিক অভিযানে তারা অভ্যস্ত, বা তারা ভাবছে কি হয়। আবার এই অ্যাডভেঞ্চারাস থেকেও কিন্তু এই বিভিন্ন গেমস খেলে, মোবাইলে কিশোরীরা আজকাল খেলছে, ছেলেপেলেরা খেলছে পাবজি গেমস অর আদার লাইক দিস। সেখানে গানসের ব্যবহার আছে, বন্দুকের ব্যবহার আছে খেলার মধ্যে। এটা দেখেও আমি পত্রিকায় দেখলাম কিছুদিন আগে, কয়েকজন যুবক কিশোর তারা এই জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট হয়ে গেছে। এটা কিন্তু একটা অ্যাডভেঞ্চারাস। কিন্তু রোমান্টিসিজমের যে অ্যাডভেঞ্চারে নট লাইক দিস। রোমান্টিসিজমের অ্যাডভেঞ্চারটা কি? ফার্স্ট সি, দূরের সাগরের ঢেউ, একা নৌকায় বের হয়ে যাওয়া, সাগরে ঝাপাঝাপি করা, জঙ্গলে চলে যাওয়া। এবং আমরা অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে দেখি, ডিসকভারি চ্যানেলে দেখি, সেখানে কিন্তু অনেক রোমান্টিক আইডিয়াস আছে, সেমন অনেক অ্যাডভেঞ্চার। সাগরের উপর থেকে লাভ দিচ্ছে, and all these are adventurous activities. Okay, in a brief, this is the primary ideas about romanticism. Again, I tell you, our topic is the Rime of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge. I think already you know the name of the poem and the poet. S.T. means Shyamal Taylor Coleridge in brief, and he is known all over the world, Coleridge. And if you study English literature, you must read romantic poetry, and if you read romantic poetry, you must read S.T. Coleridge. So, the Rime of the Ancient Mariner, just let us look at the title. This is the title. If I underline it like this, the Rime of the Ancient Mariner. Two words
are here very vital. That is rhyme, 3 words. Ancient, mariner. These 3 words are very, very vital to understand the poem. Rhyme. What is rhyme? Rhyme means like কবিতা বা কিছু লাইন, কিছু প্রকাশ। Ancient. What is ancient? What is modern? প্রাচীন. Ancient means প্রাচীন, অনেক দিন আগে, অনেক পুরনো। Ancient building, ancient relics. Rome, Greece's city, Greece, Roman cities, these are very, very ancient. Old mosques in Dhaka city, they are ancient. So, rhyme of the ancient, অনেকটা হয়ে গেল। Mariner. What is the meaning of the word mariner? And who is a mariner? It is a profession. It is a profession. It is also an adventurous profession. Navik. Eta navik, whose function is to move in the sea, in the far sea, distant sea. Our neighbors, my next door neighbor, Qazi Saifuজ্জামান, who was a mariner. Unfortunately, 2 or 3 years ago, he was lost in the sea. And it was a very tragic incident. Cyclone. There was a heavy cyclone. He tried his utmost, but ultimately he was lost. Finally he was identified and his body was brought to his house. My neighbor, very pathetic moment. Okay, come to us. So the rhyme of the ancient mariner in Bangla, in Bengali, it means বৃদ্ধ নাবিকের বা প্রাচীন নাবিকের কবিতা বা গল্প বা কথা। এখানে একটা অ্যারিস্টিং মোড। কবিতাটা শুরু হয়েছে নাটকীয়ভাবে, কবিতাটা শুরু হয়েছে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে। এখানে দৃশ্যটা এরকম, সিন হচ্ছে, কবিতার সিনটা হচ্ছে এরকম, দৃশ্যপটটা হচ্ছে এরকম, কবিতার দৃশ্যপটটাই হচ্ছে এরকম, যেখানে আমরা একজন বৃদ্ধ নাবিক অপেক্ষা করছে একটি জায়গাতে, পাশ দিয়ে চার্চে বা গির্জায় মানুষ প্রার্থনা করতে যাচ্ছেন এবং সেখানে উনি নিরিবিলি বসে আছেন। তার মনে অনেক কথা, তিনি অনেক কথা বলতে চান, তার মনে অনেক দুঃখ, না বলা বেদনা। কাপে ডাক দিয়ে বলছেন, আমরা বলি না এরকম, আমরা রাস্তায় থাকলে, কোথাও বসে থাকলে, গাছতলায় আমরা বলি, এই কথাগুলি বলি। তো যাই হোক, অ্যানসেন্ট মেরিনার, সে বৃদ্ধ নাবিক, রাইম কবিতা বলি, জীবনের গল্পই বলি, উনি বলছেন এবং আমরা সেই বলার ফলেই এই কবিতাটা। সেখানে what is the matter? Subject matter is like this in brief. The ancient mariner himself went to a big journey in the sea. He traveled for several days, and there is a the weather was at first very good weather.
Just think of the matter. Just think that you are the ancient mariner. You are moving before you. Big sea. There are big waves. You are rising, you are falling. Okay, going on. Just after the journey, the sea was calm and quiet. But this did not continue for long. What happened? And you know, in the poem you will see it. Before, in the beginning we see that a bird, a big sea bird, albatross, a big sea bird, albatross, suddenly he comes and sits on the mastern of the ship. তখনকার দিনে কিন্তু এই যন্ত্রপাতি ছিল না, ইঞ্জিন ছিল না। আমাদের এখানে বাংলাদেশে যেমন নৌকা চলে, এক সময় চলতো, এখন সেটা কমে গেছে। এইভাবে জাহাজও সেভাবে চলতো। তাহলে সেখানে এই বিষয়টিকে একটি আমরা দেখছি এভাবে, অ্যালবাট্রস পাখি এসে বসলো, জাহাজটা সুন্দরভাবে চলতে লাগলো, পাখিটা বন্ধু বান্ধবের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশে, সাগরের থেকে মাছ ধরছে, আবার জাহাজের মাঝতলে এসে বসছে এবং নাবিকরা দেখছে, ভালো লাগছে। ওকে, ইন দিস ওয়ে দ্য শিপ ওয়াজ গোয়িং, বাট হোয়াট হ্যাপেন্ড? Suddenly, one day, an incident took place. A naughty mariner, সেখানে আরো জাহাজের আরো নাবিকরা আছে, একজনের মাথায় দুষ্টামি বুদ্ধি এসেছে। উইদাউট এনি রিজন হি কিল্ড দ্য অ্যালবাট্রস, পাখিটাকে খুন করে ফেললো, পাখিটাকে হত্যা করে ফেললো, মেরে ফেললো। And their misfortune, after the killing of the albatross, misfortune started for the mariners, for the ship. What happened next? Next we see that the ship was lost. There were heavy storm. অনেক ঝড় শুরু হয়ে গেছে সমুদ্রে, জাহাজ দিশেহারা হয়ে গেছে। And what happened next? There was no drinking water, there was no food, there was heavy scarcity of drinking water, there was also no food, no dry food. You know, জাহাজ যখন সাগরে যায় সেখানে অনেক দিনের খাবার নিয়ে যেতে হয়, এবং সেই খাবারগুলি ওয়াটার নিয়ে যেতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে কি হচ্ছে, the life became almost unbearable for them. There is a line, you see, water everywhere, not a drop to drink. চারদিকে পানি, সাগরের মধ্যে অথই পানি, কিন্তু এক ফোঁটা পানি খাবার মতো নেই। বিকজ you know, water of the sea is too much salty, it is undrinkable, and ultimately, out of starving, heavy shortage of water, crews or mariners of the ship all were dying one after another. Just see, out of hunger, out of dehydration, পানির অভাব, খাবারের অভাব, জাহাজের নাবিকরা একজন একজন করে মরে যাচ্ছে এবং এক পর্যায়ে জাহাজটা এই দুর্দশার মধ্যে পড়ে গেছে। কেন এমনটা হচ্ছে? কারণ উইদাউট এনি রিজন
without any logic. A bad person or few bad persons, or they kill the beautiful bringer of good luck. অ্যালবাট্রসকে বলা হতো সৌভাগ্যের আনয়নকারী, bringer of good luck. And you will see at the end of the poem, you will see এখানে বলা হয়েছে যে যদি আমরা এই অন্যায়টি না করতাম, যদি এই অন্যায়টি সেখানে না ঘটত, তাহলে হয়তো নাবিকদের জাহাজের এই করুণ পরিণতিটা হতো না। এবং সেখানে একটা সামারাইজ করা হয়েছে, দ্য পোয়েট হিমসেলফ হ্যাজ সামারাইজড, and that is, he prayed best who loved best all things, both great and small, for the dear God he loved and he made all. Like this. এখানে বলা হয়েছে কবিতার শেষের দিকে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সৃষ্টিকর্তার সব সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। তার প্রার্থনাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। He prayed best who loved best all things, both great and small, যিনি ছোট বড় সকলকেই ভালোবাসেন, because he loved us and he made all. তিনি আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তা, আমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে, যে মেসেজটি দেওয়া হচ্ছে, যে সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে, সৃষ্টির ভিতরেই সৃষ্টিকর্তা। and you know, most of the people of Bangladesh, we also practice mysticism. আমরা আধ্যাত্মিকবাদও কিন্তু আমরা চর্চা করি। এই mysticism is a part of romanticism. আধ্যাত্মিকতাও কিন্তু mysticism-এর একটা অংশ। আমাদের লালন সাই, ফকির লালন is a great mystic. বাড়ির কাছে আরশিনগর, সে থেকে এক পড়শি বসত করে, আমি একদিনও না দেখিলাম তারে। সে কোন পড়শি? আমার বাড়ির পাশে যে বাস করছে, আমার নেক্সট ডোর নেইবার নাকি? আসলে কিন্তু তা নয়, এটাও একটা সেই দূরের কাউকে। আবার আরেকটি গান যদি আমরা বলি এরকম, যে ডাক দিয়েছেন দয়াল আমারে, থাকবো না আর বেশি দিন তোদের মাঝারে। এখানে সে দয়াল কে? কোন দয়াল? দয়াল তো আমাদের আশপাশে কোনো মানুষের নামও আছে, এখানে কিন্তু তা নয়। দিস নেম ইজ মোর দেন দিস, ইট ইজ মোর দেন দিস। সো দিস ইজ মিস্টিসিজম। ওকে, কাম টু দ্য পয়েন্ট। আমরা আগে বলেছি হোয়াট আর অর্ডার এভরিওয়্যার, আমরা শেষের দিকে বললাম হি প্রেড বেস্ট। ও একটু লক্ষ্য করো দুটি স্পেলিং, প্রে, লাভ, এটা আর্কেইক ওয়ার্ডস। আর্কেইক এটা কি বলা হচ্ছে? আর্কেইক, ARCHAIC, আর্কেইক, ARCHAIC, আর্কেইক, প্রাচীন শব্দ। এটা নট মডার্ন ইংলিশ। দাই একটা ওয়ার্ড, প্রাচীন শব্দ। ইন শেক্সপিয়ার্স লাইন frailty, you will find it in Hamlet. Frailty, thy name is woman. Solona tomar nami nari. This word thy, it is an archaic word. So, and this is the message, you know, in Bangladesh at the present time, in Dhaka city, especially in Dhaka city, dogs are in panic. ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে কুকুরগুলি অনেক আতঙ্কে আছে। and all over the country also this scenario is going on, more or less. কুকুর নিধন করা হচ্ছে। আমরা অকারণে we hurt, we hate, we kill birds, our friends of nature.
cats, very lovely creature, dogs, without any reason, sometimes using poisonous food, or by beating, we kill them. Actually, we cannot do it. আমরা যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, আমরা যদি আল্লাহ তাআলা বিশ্বাস করি, আমরা যদি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি, যে ধর্মেরই হোক না কেন, আমরা যদি আমরা বিশ্বাস করি, যার যার মতো করে সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করি, এবং এই মেসেজটি যদি আমরা বিশ্বাস করি, আমি মনে করি যে এই যে সময় আমরা এই কবিতাটি পাঠ করছি, দি রাইম অফ দ্য অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার, এবং বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বময় যে প্রকৃতি নিধন, আমেরিকার কিছু রাজ্যে, মেক্সিকোতে, এবং যেখানে কি হচ্ছে উড ফায়ার কি হচ্ছে, জঙ্গলের মধ্যে গরমের কারণে, গরমের চোটে সেখানে আগুন জ্বলে যাচ্ছে, বিকজ সেখানে বৃক্ষ নিধন করা হয়েছে। আমরা ক্যাটস, বার্ডস, অ্যানিমেলস, আমাদের এখানে বাংলাদেশে কি শেয়ালের ডাক এখন শোনা যায়? ইন আওয়ার চাইল্ডহুড there are a lot of foxes. আমাদের ওখানে কিন্তু অনেক শিয়ালের, আমি ছোটবেলায় দেখেছি। সজারু, another little creature, সজারু, thousands of সজারুস are killed in my childhood. আমাদের আখ চাষিরা, নর্থ বেঙ্গলের আখ চাষিরা, সারা বাংলাদেশের আখ চাষিরা আমাদের শিয়ালগুলিকে নিধন করে ফেলেছে, কারণ শিয়াল আখের রস খায় জীবন ধারণের জন্য, ওদের তো কেউ খাবার দেয় না। আমরা এই বিষয়টি খেয়াল রাখবো যে আমরা অকারণে হত্যা করার কোনো কারণ নেই, আমরা এই কারণে আমরা হত্যা করব না, আমরা অকারণে এই প্রাণীদের হত্যা করব না, কারণ তাহলে কি হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে শাস্তি দিবেন। আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে সৃষ্টিকর্তা বিরাজমান প্রতিটি প্রাণীর ভিতরে, হি ইজ অমনিপ্রেজেন্ট, তিনি সর্বভূতে বিরাজমান। অমনিপ্রেজেন্ট মিন্স সর্বভূতে। আমি ক্ষুদ্র, তুমি ক্ষুদ্র, আমরা হিউম্যান বিইংস, আমার অস্তিত্ব খুব ছোট, আমি জানি না আমি কতটুকু জায়গার মধ্যে আমি থাকি। অনেক সময় আমরা নিজেকে অনেক কিছু মনে করি, অন্যকে আঘাত করি, কিন্তু আমরা এইভাবে যদি ভাবি যে সুপার পাওয়ার, there is a super power and he knows all, he made and loved all, তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমার সৃষ্টিকর্তা কে? কে আমাকে তৈরি করেছেন? আমি আজকে এখানে পড়াচ্ছি, এই সমস্ত অর্জন কি আমারই? আমাকে অনেকেই স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে, খাবার দিয়ে, আমার মা বাবা, পরিবার থেকে, এরপর আমার শিক্ষকরা, আমার বন্ধু বান্ধব এবং আমার অনেক ব্যক্তিবর্গের সামষ্টিক অবদানেই কিন্তু আমি আজকে এখানে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি। এটা আমি ভুলে যদি যাই তাহলে আমি কিন্তু ভুল করব। কাজেই এবং এই সমস্ত কিছুর পরে, সমস্ত পাওয়ারের উপরে আছে কি? আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম, আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কাজ করি, তোমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অধীনে কাজ করছি যদিও আমরা, তাহলে সেখানে কি আছে? একটি মনোগ্রামে আছে, দেখবে তোমরা, সকল জ্ঞানীর উপরে আছেন এক মহাজ্ঞানী। আমরা ঘুরে ফিরে আবারও আসি সেখানে। আমরা এই কবিতাটি পাঠ করার মধ্য দিয়ে আজকে আই রিকোয়েস্ট ইউ, আই আপিল টু ইউ, let us promise to ourselves, we shall never kill birds, we shall never kill cats, dogs or any animals. জিওগ্রাফিক্যাল চ্যানেলে দেখো, বন্যপ্রাণী আহত হয়ে গেছে, তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে কিভাবে, তাদেরকে প্লেনে করে নিয়ে যাচ্ছে, এক জঙ্গল থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। সাপ দেখলে পরে আমরা মারার জন্য তৈরি হই, আমরা এগুলোকে আমরা হত্যা করবো না, মারবো না, এটা চলে যাবে, তারা নিজেদের জায়গাতেই চলে যাবে, কারণ আমরা এদেরকে আঘাত করবো না। আমরাই চলাফেরার সময় একটু সাবধানে চলাফেরা করবো, প্রত্যেকটি প্রাণীরই বাঁচার অধিকার আছে। আমরা কেন তাদেরকে হত্যা করবো? কেন হত্যা করবো? দে আর হার্মফুল ফর আস, তারা আমাদের উপকারও করে। ক্রোস বা কাক, দে আর ন্যাচারাল ক্লিনার, তাদেরকে আমরা কি বলি? ন্যাচারাল ক্লিনার। প্রাকৃতিক ভাবে তারা আমাদেরকে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে নোংরা আবর্জনা খেয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করছে। আজ আবার ডগস, ক্যাটস, আমরা কত খাবার ফেলে দিই, রাস্তাঘাটে ডাস্টবিনে ফেলে দিই, বাড়ির আঙিনায় ফেলে দিই। এই
বিড়ালগুলি, কুকুরগুলি এগুলি খাচ্ছে, তারা খেয়ে বেঁচে যাচ্ছে, তাদের কোনো অভিযোগও নেই, তারা খেয়ে বেঁচে যাচ্ছে, এগুলি পরিষ্কার করে দিচ্ছে। ভারতের একটি রাজ্যে বেশ কয়েক বছর আগে কুকুর নিধন হয়েছিল, কুকুর নিধন, এবং সেখানে কিন্তু কি সৃষ্টি হয়েছিল? প্লেগের আবির্ভাব হয়েছিল। কারণ কুকুর অনেক নোংরা খেয়ে, অনেক ময়লা আবর্জনা খেয়ে শহরটাকে পরিষ্কার রাখে। আর কুকুর ইঁদুর খায়, কুকুর ইঁদুর ধরে, এবং কুকুর হত্যার কারণে ইঁদুরগুলিও বেড়ে গিয়েছিল। এবং তোমরা জানো ইঁদুরের সাথে একটা প্লেগের জড়িত থাকার ব্যাপার আছে। তাহলে আমরা ঘুরে ফিরে যে কথাটা বলবো, আমাদের এই কবিতাটি শুধু একটি কবিতা নয়, এটা একটা মানবিক আবেদনের কবিতা, ভালোবাসার কবিতা। রোমান্টিসিজম মানেই শুধু প্রেম নয়, কিশোর কিশোরীর, যুবক যুবতীর প্রেম নয়, নরনারীর প্রেম নয়, তথাকথিত ভালোবাসা নয়। রোমান্টিসিজম মানে কিন্তু জীবের প্রতিও ভালোবাসা, সবাইকে ভালোবাসতে হবে। হ্যাঁ, আমার ভালোবাসা, এবং এই প্রসঙ্গে আমরা আরো বলি, শুধু প্রাণীর প্রতি নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ, যত মানুষ, আমরা এখন ইন্টারন্যাশনাল, আমরা পড়াশোনা করছি, আমরা অনার্সে পড়ছি, আমরা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আর নেই। আমরা উই শ্যাল বি ইউনিভার্সাল সিটিজেন, আমরা এখন আন্তর্জাতিক নাগরিক হব। আমরা কি হব? ইউনিভার্সাল, আমরা বিশ্বের কসমোপলিটন। আমরা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আমরা বাস করব না, আমরা এখন সারা বিশ্বের কাছে চলে যাব, এবং সেখান থেকে কিন্তু আমাদের এই কাজটা করতে হবে। তাহলে কি হবে? একজন মানুষ হিসেবে আমরা এই দাবিটা করতে পারবো। বিশ্বের কোথায় কি হলো যদি ভাবি যে আমি বাংলাদেশে আছি, আমি বাংলাদেশের একটা জেলায় আছি, একটা গ্রামে আছি, আমার পাশের বাড়িতে কি হলো, ইট ডাজ নট ম্যাটার টু মি। ইট ইজ ভেরি ভেরি রং, ইট ইজ ভেরি 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 রং, বিকজ উই আর হিউম্যান বিংস। ইসলাম সেইজ আশরাফুল মাখলুকাত। অন্যান্য ধর্মে একই কথাই আছে, তাদের ভাষায় আছে, আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, ইউ আর দ্য বেস্ট ক্রিয়েশন অফ দ্য অলমাইটি। কাজেই মানুষ হিসেবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি, যে মানুষ হইয়া জন্ম লইয়া, একটা গান তোমরা জানো অনেকে, যে মানুষ হইয়া জন্ম লইয়া, আমরা তো মানুষের মতোই আমরা থাকবো। কাজে যে আপিলটি এখানে করা হয়েছে, হিউম্যান অ্যাপিল, হিউম্যানিটি উইল রেইন, মানবতাই রাজত্ব করবে, মানবতাই রাজত্ব করবে, নট ক্রুয়েলটি। অ্যান্ড আই থিঙ্ক you will read the poem again and again. It is our introduction. I am not finishing the topic. We shall discuss again. I request you to read between the lines at home and call me, or if any question, just note down in your notebook. We shall discuss again. And today's topic, if I brief it, if I say you in brief again, the line is very arresting. এই শোনো, খুব অ্যারেস্টিং লাইন, দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মাইকেল মধুসূদনের দত্তের কিন্তু একটা কবিতাতে আছে, উনি কি বলেছেন? অ্যারেস্টিং, দাঁড়াও পথিক বর, দাঁড়াও পথিক বর। সেখানে কিন্তু আমরা এইভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, এবং যে মেসেজটি উনি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে যে উই শুড লাভ অল, বিকজ দ্য অলমাইটি, যিনি সৃষ্টি করেছেন, এখানে আমরা পড়াশোনার দিক দিয়ে, এডুকেশন, ফিন্যান্স, পলিটিক্যাল পাওয়ার, প্রফেশনাল পাওয়ার, or for other activities, we may have some discrimination. Maybe you are BA, you have BA degree, another person has MA degree, but you should not insult him only for, sorry, that person should not insult you only for your quality of education, because you are graduate. Okay, for any reason this or that you could not complete your higher education. It does not mean that any holders will insult you. So everywhere money একটু যা কম আছে আমরা সেটা করব না। করোনা ভাইরাস, করোনা প্যান্ডামিক চলছে, আমরা সহযোগিতা করছি, সেখানেও মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, উনি ওনার নেতৃত্বে দেশ চলছে, আমরা চলছি, কাজ চলছে, সেখানেও কিন্তু এই মেসেজটি আছে। সে কত আগে লেখা এনসেট মেনে নেন করলে তো তখন জানতেন না যে 2020 সালের মার্চে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস আসবে। সেখানেও কিন্তু আমরা দেখবো সেগুলি। কয়েকদিন আগে দেখলাম, নিউজ পেপারে দেখলাম, কোন একটা দেশের কোন একটা সিভিল সার্জন অফিসের আশপাশে
একজন ইমাম সাহেব পড়ে আসছে রাস্তায়, ওই সিভিল সার্জন মসজিদেরই, ওই সিভিল সার্ভিস অফিসের যে মসজিদটা আছে সেই মসজিদের ইমাম সাহেব হুট করে রাস্তায় পড়ে গেলেন এবং করোনার সন্দেহে কেউ তার পাশে এলেন না। কি ভয়াবহ! পরে তাকে নেওয়া হয়েছে হাসপাতালে। আমরা করোনার ভয়ে আমাদের মায়েদেরকে জঙ্গলে ফেলে আসছে, হাজব্যান্ড ছেলে মিলে তার মাকে বা তার ওয়াইফকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসছে। টাঙ্গাইলের ঘটনা, মধুপুর অঞ্চলের ঘটনা বা ওই অঞ্চলের ঘটনা। আবার অন্য ঘটনাও ঘটেছে। আমরা আমাদের ওল্ড প্যারেন্টসদের, বয়স্ক মা বাবা, বৃদ্ধ মা বাবাকে আমরা ওল্ড হোমে রেখে আসছি। ভদ্র ভাষায় ওল্ড হোম, বাংলায় আমরা বলছি বৃদ্ধাশ্রম। এ নিয়ে নাটক, সিনেমা আছে, গান আছে, আমরা দেখি, আমাদের চোখ ভিজে যায়। কিন্তু আমরা বাস্তবে যদি এই কবিতাটি মনে রাখি, আমরা কাউকে আর আমরা আঘাত করতে পারবো না। ভালোবাসায় পৃথিবীটা ভরে যাবে। আই বিলিভ ইফ এভরি পার্সন অফ দিস ওয়ার্ল্ড রিড দিস পোয়েম 2 times, the world will change. Damn sure. পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ 2টি বার যদি এই অ্যানসিয়েন্ট মেরিনা কবিতাটি পড়েন, আমার বিশ্বাস পৃথিবী বদলে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো যে কবিতা লেখার পর থেকে আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত পৃথিবীর অসংখ্য অসংখ্য মিলিয়ন মিলিয়ন লোক এখনো এই কবিতাটি পড়েননি। কারণ একাডেমিক জীবনের বাইরে আমরা পড়াশোনা খুব একটা করতে চাই না। একাডেমিক জীবনের বাইরে, কারণ যারা পড়াশোনা করেছে, যারা ইংলিশ সাবজেক্টে যারা পড়াশোনা করেছে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, তারাই এই কবিতাটি পড়বেন। অথবা গ্র্যাজুয়েশন লেভেলেও কোনো কোনো জায়গাতে আছে সিলেবাসে এটি। তো মুদ্রা কথা, সামারিটা হচ্ছে যে আমাদের ভালোবাসাকে সম্প্রসারিত করতে হবে। উই হ্যাভ টু এক্সটেন্ড আওয়ার লাভ, উই হ্যাভ টু রেইজ আওয়ার হ্যান্ডস ফর এভরিবডি। আমার যা সামর্থ্য আছে, আমার যা আছে, winter is coming, winter is coming. Next month there we shall have dew drops. শিশির বিন্দু পড়া শুরু করবে। Then winter will come. Beating cold, in December, January, there will have beating cold. So, remembering this point in mind, remembering this poem in our mind, what can we do? We can do something for the helpless, shelterless, trembling in cold, heavy cold. What can we do? We can give them at least our old clothes. সামর্থ্য থাকলে আমরা নতুন পোশাক কিনে দেব। If we have ability, financial ability, we shall give them new clothes. Or at least we can give them our old clothes. বাড়িতে আমাদের অনেক পোশাক আছে, সেগুলো আমরা কম দামে ফেলে ওদের কাছে বিক্রি করি, সামান্য কিছু টাকা পাই। ওদের আমাদের তেমন কিছুই হয় না। আমরা ওইটুকু লোভ বাদ দিয়ে যদি আমরা মানুষের জন্য কাজ করি, তাহলে কিন্তু আমাদের এই কবিতাটি বড় সার্থক হবে। And this is one of the very red poem. অনেক অনেক মানুষ এই কবিতাটি পাঠ করেছে বিশ্বের, এবং আমরা আজকেও এবং আগামী দিনের জন্য এই কবিতাটি চলতে থাকবে। Because this poem is for today and this poem is for tomorrow. এটা আজকের কবিতা, এটা কালকের কবিতা। It was read, we are reading it, and it will be read. এটা পড়া হয়েছিল, পড়া হচ্ছে এবং পড়া হবে। And I believe that if you continue the reading of this poem, you will be able to understand the meaning of it. And কবিতা কিন্তু আমাদের সবকিছু বলে না, এই জন্য কবিতা অনেকে কবিতা পছন্দ করে না। কবিতা, poets never say everything. কবিরা সবসময় সব কথা বলেন না। So it is the responsibility of the readers. এটা কিন্তু যারা পাঠক তাদেরও কিন্তু দায়িত্ব। It is the responsibility of the readers. What is the meaning? And I thank you, and I hope in the next session, either on online or face to face, we shall discuss the poem again. And just 2 points, that is, it is the major points, Rime, Ancient Mariner, and the name of the poet. So 2 words again I say: water everywhere, not a drop to drink.
চারদিকে পানি পানি, কিন্তু এক ফোঁটা পানি খাবার নেই, পানির অভাবে নাবিকরা মারা যাচ্ছে। At the end of the poem you will see what is the lines? He prayed best who loved the best, all things both great and small, for the dear God he loved us and he made all. So this is all for this time, but not this is our final discussion. We shall come to you again, I told you earlier, either on online or face to face. Up to that time, stay safe, stay secured at home, and I request you to follow health rules. Okay, dear students, thank you very much. Thank you. Tata, tata, bye.